Опять кадры по пизде. Ну, что поделать. Так, нет, не тот сейф. Пойду с начала дня. Ага, так. Что сейчас, среда? Ну, вроде как. This door cannot still. Бабёна не пускает. Yes? You look like shit. Выжишь дерьмо. Твое потертое лицо отражается в его темных очках. And I don't mean that as a metaphor. Знаю, так и задумано. Like undercover? Маскировка, вскрикивает женщина в форме РГМ. Да. Well, as far as disguises go, this is one of the best I've seen. I mean, I could swear you're an actual bomb. Ну чел, я скажу так, ты как бы ну, сам не красавец, блядь. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. It's not just this week. What do you want? There's something about this guy that matches with a face in your head. A similar but different face. He might be wearing a disguise. Полицейская волна 12. Угу, ну да, сейчас, удачи. Пилочки, маскируешься? Yes, it's a hobby of mine. As if waiting for some kind of reaction or response. Watch out for yourself, loser. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Что у меня про полицейской волне есть? Это... Наверное, больше нихуя и нет. Ну да, полицейская волна +1. Ха. А так на троечка. Похуй, погнали. Так, а здесь у меня ничего полицейскую волну? Нет, ничего. А, у меня вот это сейчас. А если остановлю, оно... 3 часа 46 минут. Ну-ка. А, нет, смотри. Так, погоди, это не оно меня понижает. Так, стоп. А что мне... А, понятно, джемерская охота будет понижать. Again? I can't believe this shit. 58, погнали. You know what it is. It's like the two of you know each other. Just ask him. Скажи честно, ты меня откуда-то знаешь? Oh, I definitely know you from somewhere. Another life. Из другой жизни? Yes, from another life. A different life. Maybe the life of a police officer belonging to the ranks of the... To what station do you think you would belong in this alternate and totally fictional... Okay, that's plausible. That's entirely plausible. Now we're really getting somewhere. Я так понимаю, они все привыкли, что его убивают за смерти. Somewhere good.
А долго многозначительно тебя сможет, ассистент добавляет. Ты упомянул гипотетический 41 участок. Давай поговорим о нем. Озвучка? Нет? Ладно, со вздохом говорит мужчина и ждет, пока ты заговоришь. В этой альтернативной вселенной какие между нами с тобой были отношения? Let's be crazy. Let's say you and I are partners. How's that for a thought experiment? Блять, это же тот чел реально, только вот эти волосы и очки. Я узнал его. Каким клёвее. Типа как смечка, что мы делаем? No, because in this thought experiment we are police officers. In a police station. We don't do crimes, we're not crime bros. Ну это понятно кто. Come on, stop it. А у тебя есть расследование? Какого хуя, блядь, с озвучкой? О, нет, видишь ли, я люблю смотреть, как расследуют дела другие копы лучше меня, и следить за тобой было подлинным наслаждением. This isn't helping. Найс баги. Какой чувак? Ну, когда я звонил на полицейский участок, он первый такой, типа, кто это, блядь, там звонит? Что, он опять там напился? Вот этот вот. А кто еще на нашем воображаемом полицейском участке? You're not going to believe this, but police officers. Yes, sir. Solving crimes, locking up bad guys in. And get this, and not getting that drink on at 2 o'clock. Just some regular boring motherfuckers in suits and uniforms. Nothing spectacularly extravagant like you, the far-out son of Lung. Блудный сын Лунга. Кто такой блудный сын Лунга? Найс баги, блядь, спасибо. Охуенно. Это же ты, наш эксцентричный гений. Он саркастически тебе подмигивает. Судя по новаторскому подходу к полицейскому делу, только ты это и можешь быть. Не хочешь рассказать мне о нем или о ней побольше? Not even a little bit. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't remember who he is. As I said, just an urban myth. You are not the son of Lang. Okay, yes, you get the joke. Leave it at that. Больше мне нечего не представляется. Neither can I, partner. Neither can I. Над оправой очков вдруг мелькнули серые глаза, в них видна печаль. У меня к тебе пара вопросов, я видишь ли коп. Ладно, будем фулл ретардом. About what? You don't look like a cop. You know what you look like? На пророка, революционера, на культ с говном, на мегазвезду, на Гийома Ле... Не знаю, ты мне скажи. На человека в бедственном положении я стараюсь изо всех сил. Мегазвезду. Yes, a superstar cop. Of course. This again. Теперь ты ответишь на мои вопросы? No, Почему? because it's not my job. Why don't you go and fucking do yours and solve this damn hanging? Если не хочешь отвечать на вопросы, может лучше послушаешь, как я говорю всякое? Блять, да что такое-то? Вот знаешь, нет, я не хочу слушать, как ты говоришь всякое. Come on, Jean. Okay, say things. I want to hear you say things. Тон его становится не таким напряженным. Хочу послушать, как ты говоришь всякое. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head. Короче, я все дело, оказывается, тут мужчину застрелили и повесили. You think he was hanged as a cover-up? To hide the shooting? В сущности, да. Okay, well, Он поправляет светлый парик, то есть волосы, поправляет волосы. Блин, а почему я тебе это говорю? I don't know. Why are you? Он странно тебя смотрит. It's like you felt it would be intellectually stimulating and would lead somewhere. A custom even? Strange. Oh my god, there's more. You want something more? What is it? Давай еще раз поговорим о повешенном. Okay, why not? That you Да, think he тут was hanged as a нечего. cover-up? I don't know. Oh my god, there's more. Ладно. Okay, the man with the sunglasses and his hypothetical Station 41. Weird, right? Это был всецело нормальный акт коммуникации. There's something missing here.
Something you can't put our finger on. You know what? Just ask him. I know it sounds crazy, and you'll probably get laughed at, but still. Я тоже подумал, надо просто спросить его, и с одного ли мы участка. Ну, блядь, мы с одного, это... Yes, just cross it off the list. It's probably not. Я не уверен, что это вообще надо спрашивать, типа... Again? I Я can't просто обязан believe this спросить. shit. Мы не с одного полицейского участка? I'm going to say no, just to see what you'll say to that. What you say? Так? Окей? Okay. Jean, he said okay. Give it a rest. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter, male nurse, animal control agent, something of that kind. Not a cop. I'm going to say no, just to see what you'll say. God fucking shit. Okay, I was clearly. I'm going to... Okay. Jean, Okay, Ладно. I was clearly. The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. Я следу убийства, ты кавалерия? I'm definitely not the cavalry. Коп из Аргая. Yes, I am. Я тоже I know. коп. He is the real deal. It's hard to tell whether he's sarcastic or sincere, but if you had to guess, you would say the lieutenant is being sarcastic. Все в порядке, почему ты не хочешь со мной говорить? I don't know. I mean, why would I want to talk to you? Я тебя чем-то обидел? Я многих обидел? No, you haven't wronged me. It's okay. Она отмотает головой и вздыхает. Okay, fine. Let's talk. What did you want? What does one talk about with a fellow officer? Мне идет такой вопрос. Мы с тобой с одного участка или нет? God damn it, you live alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Чего наезжают Can на I меня? actually help you with something? Она смотрит на тебя с извиняющимся видом. Странно. Yes, of course, preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Коли не приперлись? Ну, я так понимаю, за мной понаблюдать. Не убьюсь я здесь нахуй или чё? Ты с какого участка? What precinct? Она лишь вздыхает. Am I from? God, he doesn't know. Fucking deranged lunatic. Шипит сквозь зубы мужчина в очках. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Maybe you're doing something wrong. А с ней очень странно как-то. Это понятно, это чел с нашего участка, мы с ним разговаривали по рации. Но с ней какая-то хуйня. Возможно, она вообще нихуя не полицейский, мы должны ее знать, оформлена не чисто для прикрытия. Ну, одно из двух. Of course I'm with him. Why do you ask? And you look like you don't bathe, on principle. Твоя бывшая вполне может быть и моя бывшая. Please, let's not turn this into another exchange, okay? Который ты подкатывал? В смысле? У него явно была там типа жена или невеста, возможно, это она. А подкатывал я к бабе на втором этаже, но она блондинка и выглядит совершенно не так. I don't know what to say. Don't say anything, Judith. Ждет. I'm just looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses, and you are... Подкатывающего коллеги? Ну, может быть. Yes, a policewoman who just wants to do her job. That's all. Она отводит глаза. Something about the man with sunglasses and you, the energy between you two is making her uncomfortable. Ну, пока ладно.
just a moment. Женщина оборачивается к управляющему кафетерием. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. Она встревожена. And there's no public phones nearby? The closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. Кажется, управляющий искренне сожалеет. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Добрый день, все в порядке? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Что с телефоном в танце? The manager was vague about it. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Спрошу. Ask God, maybe. Зачем вам To телефон? let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. Мэрил и Гэри. I was also hoping she'd heard from Morel. A little missing persons puzzle might just be the thing to take your mind off the hangover. Ладно, допустим, ваш муж раньше пропадал. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet in it, somnolent. A damp chill goes down your spine. When you look around, you're still in the whirling in rags. But you have more important things to worry about. Вас муж ученый? Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more Какое precise. криптозоология? It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Лейтенант настроен скептически. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. Только внушение. Мне что-нибудь внушение понижает? Пойди вообще оно. Понятно. Бонус от предметов плюс 1. На мне что-то. Ладно. Потом спрошу. Расскажите мне побольше про Морелла. Что он за человек, как выглядит, про ваши Oh отношения. dear, I'm not sure where to begin. Как он выглядит? Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. You can't go around Revachol feeling grown men's hands. If you want to find her husband, you'll need more concrete information. Давайте попробуем еще раз. Опишите мне его как одного из своих криптидов. Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame, and he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild, even. The lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know, just in case. Вы давно We'll be женаты? celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. Как By a познакомились? dating agency, I'm ashamed to say. I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. We hit it off, and, well, here we are. Она мечтательно улыбается. She's skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later.
Я узнал все, что хотел, сменим тему. I hope I've been useful. То есть вас муж в экспедиции. Что за экспедиция? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the waterlock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? Ну, возможно, то, что мост сломан был. Его нельзя было опустить. The waterlock, that was broken. Could this be it? Шлюз, по которому можно было перейти на другой берег, был сломан. Они, наверное, просто застряли с той стороны. Oh my. What happened to the waterlock? Наверное, просто техническая поломка. Well, whatever the cause, I'm thankful. To both of you. You've spared me another sleepless night. You're welcome. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. Yes, some left field scientific research is exactly what you need right now. Funk up that vanilla murder investigation. Пресное уголовное And if расследование. you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the waterlock's been repaired. And it's cold out there. Увижу его, скажу, что вы здесь, а вернее, если окажусь на том берегу. Принять Oh, задание. you're such a dear. Thank you, sweetie. Расскажите мне побольше о редком насекомом, который ищет ваш Oh, муж. sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. The lieutenant gives you a sideways glance. Но я хочу послушать про насекомое. Well, it's a phasmid, technically, but Привидение плазмид. Ah, yes, Phasmatodia, a diverse group of insects whose bodies resemble twigs, leaves, that sort of thing. Ghost insects, colloquially. Палочники. where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the Insulindian coast. Hence its name, the Insulindian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us, officers. I knew it. We're gonna be chasing made-up insects with cryptozoologists. It's not made up, officer. I can assure you. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Почему вы думаете, что фазмид где-то здесь? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. То есть все ваши доказательства вырезка из газет. Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the Insulindian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Enthusiasm has wiped the worry from her face. Her eyes sparkle behind her glasses. Очень рада ему эту криптиду. I suppose I have something of a personal connection to the Insulindian phasmid. All scientists have their little hobby horses. Он опасный? Not at all. Why else would it hide itself so carefully? У него есть крутые способности. Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it stayed hidden all these years, centuries even. Ладно, что тогда в этом волкозвере такого особенного? Oh dear, I'm afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Женщина краснеет от смущения. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Then you'd understand, I'm sure. Так, ну что-то на внушение у меня было. Или, точнее, на мне. Ага, шляпа. Есть что-нибудь, что повышает? О. Шляпу долой. Oh, hello, dear. There you are. You're an enthusiastic idiot, but you're still an idiot. 83% провал.
Я хочу знать о криптидах все, о живых рептилиях, вымерших, морских, наземных не сдерживайтесь. We don't have time for Cryptozoology 101. Пизда, блядь. Как? Так, по поводу телефона надо с Гартом поговорить. Can I help you? Another thing. Great. I love those. Гарт, я видел вывеску, там говорил, что мне нельзя на кухню. Почему мне нельзя? What are you, a cook now? That's none of your business. Нам не хочется кушать. А может, я вполне повар. Угу. Но в кухне могут быть улики, имеющие отношение к He делу. wasn't pan-fried. He was lynched. What could the kitchen possibly have to do with... Кухня иметь к, он передумывает. Fine, okay. The kitchen is closed until 1 p.m. because the cook is working. You can snoop around after that, if you must. Значит, телефонная линия не работает? Yes, and the phone company is taking its sweet time sending someone to fix it. Losers. Правда ли, что она не сама сломалась? Who told you that? Это не важно, я просто хочу узнать, кого вы подозреваете. Fine, yeah. It looked like someone had messed with the wiring. It was shortly after the hanging, but I don't know if it's at all related. Plenty of arseholes around here who aren't murderers. If you do find out who cut the line, though, let me know so I can forward them the repair bill. Yes? Got the 20 real? Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20... За сегодня нужно найти 20 реалов. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, Знаешь, что за той acknowledging дверью? your presence. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. You see ahead. А, это же Hi, чел. Gendarme. Another rendezvous. Это снова он, курильщик на балконе, здесь, прямо в танцах в трепе. I see you This. found yourself a little something from my wardrobe. Not bad at all. What brings you here? Общался с своим воскресным другом. You did? And how did you like him? Мне понравился, он чиновник, не люблю чиновников. Ah, shoot. Why not? A Oh. visitor from the first world. He's not like you and me, Gendarme. He can always return Куда to his вернуться? opportunities in Occident, Sur la Clé. Still, his coming and going brings some life to the village. Or is it just money? I don't know. Кем вы друг к другу приходитесь? Да трахаются они. Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. Воскресный друг, что это значит? That he won't be there when times get tough, I guess. Такого вообще можно назвать другом? It is. On Sundays. Почему он остался у тебя посреди ночи? He has keys. And he likes the view. To the sea, I mean. Не хочу говорить о других людях, я хочу говорить о тебе. Hmm? What about me, Gendarme? По поводу шляпы, что You я can надел. keep it. I don't mind. I can appreciate beauty when I see it. Ебать, такая-то красота. Я будто постоянно ношу с собой кусочек тебя. Is it now? Well, enjoy it. Что вы здесь делаете? Admiring the atmosphere. What about you, officer?
Я себя войду в историю. Я намереваюсь петь в караоке. Really? Well, I look forward to that. Расскажи мне еще об этом мускулистом, который интересовался преступлением. Oh, yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. Как он выглядел? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Какие у него были еще отличительные черты, кроме маскулинности? Let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Был один? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece, Что он just говорил? reporting back whatever I was telling him. Что ты ему сказал? Nothing. That I didn't see anything. И он тебе поверил? Why shouldn't he? Ты рассказывал ему про своего друга? What friend? Воскресного, свидетеля. No, I don't think it came up. Sure. Anything else on your mind? Окей, самообладание 42%. Почему же тебе все не дает покоя его манера держать себя? It's the sports. He's a sports guy, all about that physical prowess and athletic skill. Nothing else here. Bye-bye, gendarme. У меня на самообладание есть что-нибудь? Мне и так +1 дается от туфлей. Опа. Найс, штаны. Hi again, gendarme. Понятно. Bye-bye, gendarme. Недостаточно. Привет, русский. Недостаточно надеть шмотку, которую поднимает. Нужно... Так, стоп, почему это -2? Эквилибристика. Пьешь? Ну, у меня энергетик. Самообладание. Бля, ну и так на 5. Я не хочу сейчас тратить, у меня... Пускай одно очко будет в запасе. Так. Может, с этими поговорить, с рабочими? Я понял, почему у меня себе все обе на карту захвата такое ебаное изображение выдают. Почему? Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Восприятие зрения рискованно 15. Посмотрите в окно. -12 еще не время. Ладно. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it in spring. It's still too cold outside. Так, почему русский? Так, ладно, а я пока поговорю с этой. Давай, тварь. I've got nothing to say to Да, ты не нужна. Нужен ты. This is where you say your bit. Ну давай, выкладывай. Широкоплечий мужчина указывает на тебя банкой пива. Detective. Нужно поговорить о повешенном на заднем дворе. Oh, this is about him. A real looker, that one. Я на самом деле не уверен, что сейчас бы с ними говорить. Может быть, можно было подождать. Потому что это самодельный НТСЦ. Мы же их из PAL SSC перевели. Телек справляется с разверткой и синхронизацией сигнала, а карта нет. Попробовал переключить в PAL. На телеке ЧБ изображение, а на карте захвата изображение стало как на Коммодоре, только с вертикальным градиентом цветов. Попробовал, взял у друга на отдельную сегу, сигнал на карте захвата норм. Так и что ты теперь будешь делать? Отдельная сега пиздец как фонит изображение ебаное. Блять. Ёбаные кадры и ёбаные, блять, ретро-гейминг. Покупать оригинальную сегу НТС. Чел.
Сколько они стоят в среднем? You sure took your time, huh? Waited for him to get real ripe and pretty for you. Oh, he was a real pretty boy. Hanging up there, letting out that pretty boy smell. I can't for the life of me understand why you did it. I mean, I would have just left him up there. You must really like cleaning up other people's shit. You might want to start asking your questions now. It's not going to get better than this. Do a head count first. Connect these men to the trap. Заморачиваться с разверткой и синхронизацией можно и на моих клонах, но хуй его знает. Все равно оригинальную Сегу хочу. В среднем 5-6к от 5 до 30. Нормальный разброс. Tracks you saw in the yard. Chances are they're going to match. Свяжи мужчин со следами, что видел во дворе. Наверняка совпадут. Осмотреть помещение. Starting from the right. Boot size 44. Blonde man. In his 30s. Overbearingly masculine. Sitting on his right. Standard working boots. Size 45 or 46. Eldest in the room. Probably mid-50s. Smoker. Quiet. Across at the other table. Hobnailed working boots. Size 43. Gang tattoos. Mesk or Sarah Mauritian. In his late 30s, early 40s. Зависит от состояния, типа бою юзно хвост в гриву. Или состояние. Elysium? Нет, не заебал. A symmetric burn on Это как я себя у тебя спросил, Рюск, тебя заебал Elder Scroll? his neck, resembling the letters loss loss. Has he tried to burn it off? Leave that life behind? And then, standard working boot. Steel reinforced toes. Size 46. The big dick. Wide at the shoulders and lean at the hips. Rugby cap. Fingerless gloves. And numerous scars. A little under 40. Го ко мне смотреть третью часть ВК. Ощущение от кресла, ну, пока непривычно. Нужно, чтобы она как бы форму жопы приняла, вот это все. Хрен знает. Лучше, хуже, мягче. Нет, оно не мягче. Но зато у нее... Его можно вертикально выставить, чтобы спина была ровная и прямая. И подушка под шею, в принципе, хорошая вещь. Вот. Но то кресло, конечно, оно очень мягкое. В нем можно развалиться прям вообще. Это такое, оно более... Не знаю, как-то... Надо привыкать. Я когда то кресло только поставил, тоже было как-то сидеть неудобно и все как-то неправильно, а потом стало кайфово. Я на работе кресло, как у тебя прошлое, а дома сам видел. Угу. The emblem on his vest says Rowing Club. A little patch below it reads T. Hardy, Captain. In the far corner, standard working boot. Steel reinforced toes. Size 44. 40-something. Non-alcoholic beverage in hand. You squint. Is that a plectrum? Size 41. With the light step. Not a child, after all. An older man with a rat face. Mean, watery eyes. And 2 front teeth missing. Охуенно, на работе прям растечься в нем можно. Ну, на работе на моем кресле не рассечешься. Да, у меня не такой, как дома. А ты что, Русский, собираешься стрим запускать или что? Я, если зайду, то попозже сильно. In the middle, heaving and wheezing. Жирный Big guy. ангус. Boot size 46. Deep marks. Probably carried the victim over. He alone is 130 kilos. Add the man in armor, and you could easily exceed 220. In conclusion, these 7 are the actors on the crime scene. The footprints were theirs, but there's a discrepancy. Одного не хватает, странной подошвы. Exactly.
You've stood there for about 4 seconds, not saying anything. Hit them with questions. Where's the 8th Hardy? The fuck is with you, fella? Я увидел 8 пар следов. На вас тут только 7. Где 8-й Харди? What are you talking about, madman? There's no 8th Hardy Boy, there's 7 of us and we're all here. Он смеривает тебя взглядом. Но если 7-й не из Харди... Or what? You want to be the 8th Hardy Boy? We ain't hiring. Сижу, как раз 3 часть готов начать смотреть. Режиссерку или обычную? Actually, boss, we've been talking and we think she could maybe... Подумаю, что она какая-то женщина. She? So there's an 8th Hardy, and it's a Hardy girl. Who might it be? Elizabeth? The gardener? Shut the fuck up, Glenn! I do the talking here. Режиссерку, найс. Now what the fuck do you want? Купил на пробу сегодня еще 2 пива. До этого брал немецкое какое-то. Чуть не зашло, вообще хуйня какая-то. Чуть не зашло, вообще хуйня. Сейчас взял апостол Гентаринис на пробу. И как оно? Мы вчера с Гиром пробовали пиво за 400 рублей. Там, позовите человека или как-то так. Красное. Оно было клевое прям вообще. Но 400 рублей, блядь. It has to be good, if he won't let you pursue it. Looks like the lieutenant thinks so too. So let me get this straight. There is an 8th Hardy Boy. It's a she, and you don't like us talking about her? That's right. We're not talking about this. This is a private Hardy Boys matter. Nothing to do with your shit. End. Он тыкает пальцем в Кима. You're not cops here. Don't go digging around if you don't want a bullet in the back of your head. I'm watching you. Good. We are all watching each other. Officer, your question. There's no point in pushing it further, he thinks. This is already a victory. We'll learn more about this 8th Hardy sooner or later. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your... I am not. You could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. Екатерина Литовская. Пока не добрался, но оно пинтой по объему. 0,568. Пиздец, блядь, на стакашку. Не, чтобы нормальные там, блядь. Ну, хотя, в принципе, 0,568 неплохо. Почему пинта вот такая неровная? Почему не 570? Почему не 600? 568. Знаешь, а ведь он прав. Ты очень симпатичная. Нет, проспись Глена, она юрист с образованием. Не, будем давить, что она симпатичная, типа, какой ты юрист. Давай, будем принижать твое образование. The cold look in her eyes speaks louder than words. She is not amused. It's not her. She's not a Hardy girl. Definitely. Даже много пива побил меньше 0,5. К сожалению, да. Ну-ка. А можешь еще раз у него спросить? Looks like the circus left him, but the clowns are still here. The pretty boy. You guys really love talking about that pretty boy. Funny. But my partner and I have a serious matter to discuss with you. Монстр 0,449? Разве так? Сука, реально 449? Почему не 450, блядь? Что с вами не так, нахуй? 449, блядь. Я знаю, что пинта старая, все равно я считаю, что говно, блядь, мера. Почему на шее покойного был грузовой ремень? Container belt?
Like we use in the harbor? Да, почему? Because we took it from the harbor where we work. Then we went out back and used it to hang him. We did this together. All of us. Until he was dead. That's why there's a container belt around his neck. Вот только проблема в том, что, скорее всего, он уже был мертвый. У него пуля, блядь, в башке. Привет, Барабас. Есть хуя пиво Леффе, но я увидел только 0.33. Пиздец. На глоток. То есть ты признался в убийстве? Goddamn right. No. These 7 honest men have equally come forth. They told you what happened so that you don't waste any more of your time. All 7 together. They're diluting responsibility. It's an anti-arrest tactic. А как вы его убили? Давай. We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, copper? Они пиздят про то, что они его убили. Это странно. Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? The autopsy showed there were no ligature marks. His hands were not tied. Can you explain that? Look, I'm not gonna play 20 questions with you, capo. I'll say it again. We killed him. Yeah, I knocked him out. Came up behind him and clubbed him in the back of the head. He went down like a sack of sand. That's right, lawman. And then we hanged the fuck. Make them a bit more uncomfortable first, then see if it all adds up. Соблазнание сложно 12. Не все тут идеально, верно же? Ну давай 72. Тебя можно еще поспрашивать. Тац, как именно вы его вырубили? My fucking elbow, copper. Samaran boxing style. Боксер, локтем, серьезно. Samurai boxing, or А, Sambo, самбо. is an eloquently violent set of one-on-one fighting moves, originating from a samurai isola. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. He may be lying, but he's good at it. No twitching, no rushing, no uncalled for details. Где происходила борьба? Right fucking here. The fucker started coming to our bar, asking for it. Угу. И все тут идеально, 83. Давай, блядь, ты уже... Titus is solid as a rock, and so are a few others. But Первоскрытый, кто еще не пробиваем. Elaine, who looks like he might be Titus's right-hand man, the least antsy of the bunch. Definitely not his first time being questioned by the police. This little rat-faced fellow is solid too. Always fidgety, yes, but no change there. Him neither. Mostly keeps to his tomato juice, or whatever he's got there. Кто зовет под давлением? Ангус. А озвучивать не надо? Этот, он весь потеет, ему трудно дышать. Они пока что благоразумно не давали ему вступить в беседу. Определенно слабое звено. Эй, ты, обернулся к крупному мужчину. Тяжеловато дышать? No. Вздрогнув, он вскидывает покрытое испаренное лицо. Из-под теплой вязаной шапки выбирается пара вьющихся прядей. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Мужчина рядом с толстяком взрывается хохотом. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig.
Что-то не договариваете. And fuck you too, copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Большинство из них про наше убийство не узнаешь пока что. Окей, у меня другие вопросы про самосуд. Like what, copper? Про пулю я потом спрошу. Почему вы его убили? Why? 'Cause he was worthless mercenary scum. And he stepped out alive in my town. То есть он был наемником и все? And he stepped out of line. What kind of mercenary? The kind that shows up when you start a strike. The experienced kind, too. Had Kohoy and Semenine written all over him. Ex-Oranese Special Forces. Бывший иронийский спецназ вы вырубили по голове. Удобно. A live grenade. Right here in our bar. Боевая граната. Мужчина разводит руками прямо здесь, в нашем баре. I can't prove it. But I know he was sent by the Wild Pines. They hire merc shit like that. Story of every strike from here to Samara. Понял, но он вообще совершил что-нибудь дурное? Wrong. He harassed women, raped one, harassed workers, threatened to kill some as a warning. Он тирает брыжущую слюну. From rape to harassment to threats of violence. Why the strange de-escalation? He regrets mentioning it. Hopes you didn't notice. To kill us all if we don't open the gates, if we don't let the scabs in, if we don't bend over. That was before he started coming here. Кого же он изнасиловал? Yeah, he said it was his favorite joint now. Started to come in here every night. Drinking, grabbing girls. Grab one of ours mid-karaoke. Right there on the stage. He grabbed someone? Лейтенант пытается разобраться в вылившемся на него на вас потоке информации. Yeah, this girl's on the mic. A beautiful girl, young. Gets into the second verse of Lover Lake. The fucker grabs her legs, starts screaming. Show me your cunt! Why don't you show me your cunt? Then, he gets knocked on the head with a wine bottle. Doesn't even fall down. Мужчина качает головой, будто сами не верят. То есть бутылкой въебал прилетел, ему похуй, а с локтя он уебался. Окей. Это та же девушка, которую он, я же не ослышался, изнасиловал. Aren't you fucking listening? My man is talking to you. He took care of it. Yeah, me and Eugene got around. Aren't you fucking listening? There's something odd here. Seems like they don't want to talk about that rape Titus mentioned. Why not? This is a serious allegation. Так, но кого он тогда изнасиловал? Это очень серьезное обвинение. No. You're not getting the name. That's a Martinez matter. And I'm not discussing it with you, clowns. Вполне возможно, ту бабу, которая на баре была. Поэтому она здесь теперь не работает. Когда произошел этот инцидент с You повешением? don't have to answer any of his questions. I know, Lizzie. Relax. We killed him last Sunday night. Seemed like a good way to end the week. Как долго вы знали Жен? Known him? We don't associate with scum like that, Al. Yeah! Who do you think we are? Quiet. He came around about 3 weeks ago when that Pines cow first sailed into town. Happy? Он прибыл недели 3 назад, как раз когда прибыла эта коза из Пайнс. А, на лодке. By the Pines cow, you mean Joyce Messier, the representative for White Pines?
The same company you're striking against? No. I mean the Pines cow. The stupid ass cow they sent in to fuck us over. But you know what? Он потирает подбородок, делает вид, что задумался. Why don't you ask her about the pretty boy? I'm sure she has interesting things to say when you ask her hard enough. That's enough insinuation for today, Titus. Officer, your interview is drawing to an end. Don't waste your last questions. А, типа, все мне не дадут спросить. Как с этим всем сочетается пуля у него в голове? Huh? Глоток пива помогает ему не поперхнуться изумлением. There was a bullet in the dead man's brain. Why was it there if you hanged him? How the fuck do I know? Anyone could have shot him. Target practice, maybe. Так, нет. Еще глоток, он внезапно немногословен. Interesting, sire. It's as if he's lying to protect someone. He's not very good at it. Ну, в принципе, мне более-менее как бы... Бля, как-то реально ты капец одет как клоун. Я под прикрытием. This line of questioning is over. You got the cause of death already? Hanging. If there's any post-mortem trauma, it's your problem. This will not turn into a cross-examination. Ну, я под бомжа кашу. Видишь, у меня пакетик, куда я мусор складываю. Тут он еще два указания. Are you deaf? Бля. There will be no singling anyone. Do you think you could do that? Do you think you could arrest them all? A trick question. Don't let her lead the conversation. Обратиться к типу. Не, ну серьезно, кто тут главный? Who do you fucking think does? Указать на Элизабет, указать на Ангуса Жарабаса, кто больше что-то сильнее, думаю, это здоровяк. И главное, в банде самый старый, почтенный ее член. Возможно, тот чел, который не разговаривает, никак в этом не участвует. Старик раздраженно кашляет, потом лезет в карман за новой сигаретой. Theo's a great guy, a great guy, but come on. Titus Hardy runs the Hardy Boys. That's why we're called the Hardy Boys, genius. I think you got your answer, Mr. Law. Yes, there are some administrative differences. But on that night, they all acted as one man. Просто взяли и убили его, никаких сожалений. Ну, такой себе вопрос. Так они уже знают, что коп. Но остальные-то нет. How many people have you sent to the Shays? Ever felt remorse for them? Chaise électrique is the method of capital punishment in Revachol under the coalition. During the suzerain's reign, it used to be the firing squad. Or send them to Reunion to rot. For 20 years. For life. Он говорит, так будет это хуже, чем смерть. По правде сказать, я столько пью, что уже и не помню, кого отправил за решетку. Что такое воссоединение? The River Esperance Correctional Facility, a military prison run by the coalition, dubbed Reunion by the inmates. The origin of the name is unknown. Во прямом исполнении закон вы просто убиваете людей. But you see, a lawman, is something people agree upon. And here in Martinez, we agreed that this man had to die. Nothing. Your investigation here is done. Leave Martinez, go back to your stations where you belong. I think we're going to stick around, thanks. Some things don't add up here, Titus. I've done this job for long enough to know that people don't just confess to first-degree murder. Even if it is a group responsibility, we're going to look into this. Good luck with that. You've heard everything a rent-a-cop is gonna hear from us, real law officials. You're lucky you didn't get a beating. Авторитет один, низкий шанс, пиздец, чё. Ну да, у меня еще и
От предметов идет минус. Подними свой авторитет в глазах Тита Харли. Мы поговорили с Эвраром, он обещал, что ты будешь сотрудничать со следствием. Oh, so you went and talked to my mommy, and now Это she's другое, making me да-да-да-да. play with you. Is that it, Long? And what's gonna happen if we don't? You're gonna go and tell on us? Наябничаешь? Ну, вообще, да, мне как бы не впадло. Повеси меня еще немножко и узнаешь, дрищ. Можно наехать. А я, долбоёб, наезжаем. You gonna let him talk to me like that, Titus? Он обращается к Громиле. Глаза полные боли. Let's see. Yeah, I guess I am, you big pussy. Big pussy. The old man sent word you'd be around again. That's the reason I'm being so forthcoming with you. Don't wear it out. But having Everard back you up like that did seem to have some effect. Я нашел человека, который видел повешение свидетеля. Надо ли ему это говорить? Ну, если я не буду говорить, кого я видел. A witness? You ain't got shit. The locals would never come to you with this. И кто из местных? That's just cop tactics, Titus. Next, he's gonna tell you one of us already rolled on the others, and is in witness protection. Мой свидетель не местный. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? He's not alarmed by the sudden appearance of a witness, but he is surprised. This goes without saying, but nonetheless, don't give out his name. Ну так, высокопоставленный чиновник, этого достаточно. Yeah, right. Like we wouldn't know if an MI plant was in our town. Nice try, right? MI is short for Moral Intern. Moral Intern is short for Moralist International, the coalition that runs Rivershaw. I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. Tell us, Copper, what wacky claims did he make? Вообще непонятно. Человеку говорят, что они убили кого-то, но ты им не веришь, потому что, блядь, тут чисто сердечное в конду. Русский, ну вот, допустим, ты расследуешь преступление, да, какое-нибудь. И тут тебе просто какой-то бомж подходит. Бля, это сделал я. Ты как? Ты просто типа, ну ладно, вяжем его, дело закрыто. Ты так вот сделаешь? Повесить-то они его повесили. Но он к тому моменту уже был мертв. И кто его убил? Зачем его убили? Этого мы не знаем. Вяжем его... А ты не можешь его повязать? Вяжем дело правда. А на каком основании ты его повяжешь? Вяжем всех. Ну, тогда тебя также повяжут. Свидетель сказал, что его повесили очень тихо. Не было ни криков, ни другого шума. И у людей ариатическое происхождение. И одного мискийца. Свидетель сказал, что сцена выглядела как сюрреалистический спектакль. It's you, asshole. В смысле, на каком он сам признался, что убил, и что? Он тебе может наврать. Чистосердечно все равно этого недостаточно для того, чтобы человека посадить. Вам пох? Ну потому что такие фантазии. Бомж говорит, что убил, а ты согласен. That feel the need to go around like a fucking brass band. The Hardy Boys are dead silent. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policeman? They're avoiding having to answer this question. Ну, мне не представлялось, что вы пили и пели линчевательные песни. Что за скорбное молчание-то? We were drinking, weren't we, guys? I hit the bottle hard. I was drunk as fuck.
Right, I'm convinced, Glenn. Nothing off here. Just a regular hanging. Свидетель видел двух людей ариопатического происхождения и одного мексийца. Arab guy? Boss, I think he's trying to say me and Theo. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo, and Elaine were there too. I already told you. We were all there. Those flaccid MI cocks with their culture language. Everything's a surreal play or sublime whatever. Doesn't mean anything. It means the whole scene was long and drawn out, like it was from a film. What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Shanky, it's Shanky, right? I thought there's something wrong about the lynching story. Now I know there was. You don't know shit. I know you are lying, Shanky. Some witness. I pulled the same shit. Came up with some shit, then went and said it to people. Get a reaction. Don't have to go to cop school to try that. You don't have to go to school for shit. I never went to school and I'm doing great. В школу не ходил, у меня все заебись. You're doing a hell of a job, man. Hell of a job. So much bluster to hide the fact that they're uncomfortable with you having this info. Пока все. Конечно, авторитет нужно пиздец там. Так, нужно... I've got nothing to say to you. Why are you with aggressive? You make your living enforcing. So you were spying on us. We've talked to Everard Claire. We know who these men are. Listen, you. Это я уже все разговаривал. So ask what you came to ask, or get back to your commanders. Let's. Так. Hidden? Найдите Морелло. Можно Морелло пойти поискать сейчас? Алисе нужно позвонить. По поводу серийного номера на броне. Ой! Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Зампасы ответили что-нибудь про серийный номер? Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Betancourt sur la clé in 42. Компания Fairweather на заводе Бетанкуре sur le Clé, 42-м. It was part of a special order for Corps de Pharmacie, a security firm contracted to protect the interests of Oranese pharmaceutical companies in the Seminine conflict. So, it seems the armor went to Seminine. That's where the paper trail ends though. Even the firm has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. Знаете, как они называются теперь? The most recently registered firm that the ICP has been able to connect to the CDP is a military contractor called Trinell. And the one before it was Downwell. I think they might be the same contractor. Downwell, а сейчас называется Кренель. Военный подрядчик. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular person's physique in mind. You should ask for whom this suit was fitted. Короче, пошел в указ, давай, русский. Компания продолжает работать на фармацевтической компании, подобную броню подгоняют под конкретного человека. Должен быть сохранить запись о том, кому ее выдали. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. Постарайтесь, пожалуйста, очень важно выяснить, кому принадлежала эта броня. Sure. Call back tomorrow. Hopefully I will have more information for you then.
Так, они ходят в соединении 41. Right. Please hold. 10-4, come in. Fireworker. О, теперь можно лично обсудить, если наш чел сейчас там в баре. О, в кафе. 10-4, sir. Sorry, but I'm under orders to give a negative to request for personal information. У меня есть приказ не держать личные данные. Сука! Что за броня? Броня, которая была на повешенном. От брони остались только башмаки, потому что... Ну, они немножко прилипли к телу из-за того, что тело разбухло. Вся жидкость перетекла и... Ну, короче, их не смогли снять. Но явно были основные части брони. Возможно, нагрудник, перчатки, возможно, даже шлем. Которые местные явно растащили. Я хочу хотя бы узнать, кто эту броню делал, кому она принадлежит. Потому что на ней был серийный номер. Эта броня, как бы, кастомного производства. Она делается под конкретного человека. То есть ты не можешь ничего сказать мне про меня, но я это я. 10-4. Orders as your orders. Anything else? Roger that. 10-10. Over and out. Так, этот хер. You see a Cimarron street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, Это потенциальный наркоторговец, по-моему. The name Silane is embroidered over his breast pocket. Silane. Happy shopping, officer! Everything's cool here. Ну, все круто. Демонстрирует он тебе большие пальцы. Что круто? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer. From out on the bay, a cool wind gathers. It sweeps into the city, tugging at the textiles hanging around the stand. Some distance away, the sound of a tin can clattering across the street can be heard. You're very cool. Bang, 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 bang! You feel a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. Назревает воображаемая перестрелка. Выхватить их. Don't shoot, officer! Have we got an arrest here or just a shakedown? Арестовать меня будете или просто на деньги разведете? Арестую. Of course, I'll come quietly. But perhaps I could convince you to arrest some of my wares, officer. With your money, maybe? Риторика сложит 12. Убедить его дать тебе денег. Так, риторика, что мы... Мне нужно больше риторики. Где она? Я, блядь, постоянно ее теряю. Давай, коммунистская рожа. Так, а здесь мне риторику ничего не дают. Пальцы пистолета 9 мм. Временный бонус за исследование минус 2 эквилибристика. Ох, шлюха. Нашел след сущности, преследующий тебя через... Ага. Ах, попробуй, дай денег. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Я вижу, ты крайне успешный предприниматель. Может быть, ты найдешь возможность поддержать сотрудника местной полиции? Oh, okay. But why, officer? Ну почему вы просите о таком, начальник? Считай это вложением. An investment? What kind of investment? Это вложение в меня, сверхсовременное экспериментальное человеческое существо. Мое соотношение риска и прибыли зашкаливает. Я полицейский, считаю это вложение в хорошие отношения РКМ. Это вложение в твою покупательскую базу. Без базы никуда, приятель. О, устраиваем рэкет. I hear you, officer. What kind of a sum are we talking about here? 10 реалов. Sounds like a fair deal all around. Окей, я у торгаша выманил 10 рублей. Что ж, похоже, честная сделка, но всю десятку из кожаного бумажника.
Corruption. Коррупция. It's just like bus or seagull. A kid watching out of a window describing things going by. He doesn't like it too much, but what do you do? Это не коррупция. Коррупция — это если бы я предлагал за эти 10 реалов какую-то услугу, а я просто выменял у него деньги и не собираюсь ради него ничего делать. А? На пиво хватит, но на ночлег не хватит. У меня на этот день есть, на следующий нет. Откуда ты, Синеэль? Me? It's Скажи Ким, что он молчит. a Ким? boring story, officer. Who Сейчас. cares about the past? I'm all business now. All revolution. Ким сказал коррупция. То есть Ким это предметил, Киму это не нравится. Но, если что, я готов поговорить с Кимом на эту тему. Это просто деньги мне в карман, которые никуда не пойдут больше. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Ты из абрикосового сюзеренитета, верно? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. Название абрикосовый сюзеренитет вызывает в памяти времена, когда архипелаг Сингвей был колонией Ревашоля. Другими словами, немного оскорбительно. Извини, я не так хотел сказать, я имел в виду, что ты из... Прости, очень тщательно. Сиигея. Very cool. I admire your awareness of our intertwined histories. It's super nice of you to apologize for colonialism, but the apricot suzerainty is a shithole. That's why I left. Я даже не знаю, почему я это говорю, это какая-то реакция разума, показать на голову. No, it's very cool, officer. You're a cool cop for caring about those things. You should buy cool glasses too. Купи клевые очки. Скажи, Синеэль, что ты думаешь о наркотиках? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty drugs. Мы ищем водителя грузовика, который перевозит наркотики из порта. Он или она где-то в этой пробке. That's so cool. You investigating the local drug trade like some cool narc? But I am not a lorry driver. I am just a street vendor. I don't know anything about that. A blatant lie, sire. Yet he tells it with such conviction. We'd believe him if we didn't know better. Но ты водитель. Другой шофер опознал тебя и твой грузовик. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a hater. So you admit you're a lorry driver? Вы признаете, что вы водитель грузовика? No, I just said I work harder and he's an asshole. I'm... Он делает паузу, чтобы подумать. Realizing he can't get out of it. Smart man. Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Хочешь видеть, что тебе известна перевозка наркотиков? Сириэль, мои источники говорят, что это ты перевозишь наркотики для профсоюза. No! That's insane! It's the fat hater. He's been eyeing me for a week and he sent you here. Maybe he's the one, huh? Have you thought about that? Хватит юлить, что тебе известно о перевозке наркотиков в порту? Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. And what crowd is that? Crowd, you know, the drug crowd. И кто же это? No, he wasn't talking about an abstract crowd. It was that crowd. Конкретно же. The crowd. Ты только зря теряешь мое время. Говори, мать твою, кто водит здесь наркотики. Хорошо, если ты не знаешь, что я раскрою твоему нанимателю, что ты продаешь его груз. No use. He's not telling us. He's too afraid. We need to take him to my station and ask him there.
after we've called his boss. Okay, look. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I spent 15 years working my way up. Here we go. There's a tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Мы с тобой друзья, Синель. Так помоги же нам. Никто не узнает, что это был ты. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Та старая бабка. Interesting. Could this driver be connected to the Hardy Boys? Кто эти другие водители, которые они говорят? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Троллевая дама случайно не та пожилая женщина, показательно дальнобойщица, что странная и не в себе. I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. He's not ruling her out. Он ее не исключает. Она может быть связана с парнями Харли. Хотя он наверняка даже не знает о парнях Харли. Хотя... I don't know. I'm not local. All right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detectives. Both of you. You deserve it. Okay. The shine on these sunglasses. Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Go over and ask him. Химия минус логика, плюс восприятие. Так. Пойду-ка я покурю. О! Ну, короче, хочу сказать так. Андрюша не пиздел. Жопа реально спотевает на этом кресле. Хотя, в принципе, что-то как-то дома жарко, я не хуй знает. У меня даже окно открыто. Так, что у нас тут есть?
Ту-ту-ту. Так. Опача. Как дела, ребята? A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an Перевести indicator рычаг light. вверх. О, найс. Задание выполнено, плюс 10 опыта. Ты берешься за ручку и переводишь рычаг в верхнее положение. Как только металл замыкает контакты, ты слышишь громкий лязг, а потом... The water lock starts moving. Найс. Alright, we can go to the coast now. Expect rugged terrain and drugs. And if you wanted to forge that document for Evrard, now you can. Так. Можно открытку продать. Открытка стоит сколько? 1 реал, ни о чем. О, деньги, деньги. 55 копеек. Радиовышка гудит от электричества. Электрический щиток, к которому подключена радиовышка сверху. Может, внутри что-нибудь есть? О, 90 копеек. Впереди бетонное укрепление, простоявшее не один десяток лет. Теперь там... Блять. Титры. За воротами видны машины, брошенные грузовики. Окей. Магний. Эмпатия минус логика. Окей. Нашел очки. Надпись: вход запрещен. Кто-то нацарапал на ней перевернутую звезду. Коммуняки. Кто-то сломал забор и срезал ключевую проволоку. Ладно. Ветер мечется по двору, угодив в ловушку четырехэтажек. Бля, бабло? Самих качелей лет, здесь давно уже никого не было. Окей. Граффити. Слава призракам нашим. Yes? О, Тара, заебись. Кто-то припрятал под брезентом свою музыкальную коллекцию. Ладно. О! Крошка церковь Сан-Сенс. Так. Аудиопленка найдена в хижине на берегу. На стороне А написано «Крошка церковь Сан-Сенс». На стороне Б должен быть записан инструментальная версия. Чтобы прослушать ее, нужен магнитофон. У меня в комнате есть. There's no way to listen to the tape. A pawn shop would have a tape player. А, окей. Можно купить магнитофон. Так сколько он стоит? Если слышен скрип, это вращается словно ось. Мята канистра из-под топлива. Шартная канистра из нержавеющей стали для перевозки и хранения мазута. Логотип
за годы использования частично слез. Красный мазут государственного образца выглядит как краска, но пахнет гораздо хуже. Кстати, а я фотографию осматривал? An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky, but something's not right. Что это за татуировка? For you to discover, you've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Gone. Ладно. Обертка из абрикоса жевательной резинкой. Я это делал? There it is again. Делал. Это не моя ли машина случаем? Выглядит, как будто это моя машина. A banged up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading. Так, вот куда вели следы с площади. It appears to be so. Со странным выражением лейтенант осматривает разбитую машину. Давай смотрим поближе. I agree. We should definitely investigate. А может и не моя. You get a sudden sinking feeling. А может и моя. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Okay. Why the doom and gloom? It's just a sunken motor carriage. Some motor carriages are bound to end up in the sea. Какой модели эта мотокарета? Смогу разглядеть логотип? The logo is too deep in murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Провести рукой по холодному металлу. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. A single day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched. Как давно она здесь? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Что нам делать? Let's wait for the low tide and see what's inside. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside. Guns, papers, maybe a cool jacket. A joyrider jacket. По поводу оттаивания, мне нужно в подвал сходить, я же там холодильник размораживал. А сколько ждать отлива? I don't know. An hour or two tops? Сесть на качели, ждать отлива. Окей. Но качели-то нет. А, есть. As you sit down in the old rusty playground, the world around you becomes very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Надо свистеть мелодию. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast with the surrounding bleakness. The lieutenant gives you a quick glance, then, still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more melodic trill. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water and a sunken car. The wind blows. In the distance, behind the church, some vagrants are having an argument over a bag of tear they found in the reeds. Further away, a flock of seagulls lands. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Что бы ты выбрал, сесть в муравейник или встать в реку с пиявками? Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Okay, he's thinking. I can do this. Let's do this. Who'd want to sit on an anthill? There are no therapeutic benefits to. Well, napalm ants, for example,
are used in some rites of passage rituals. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Еще полчаса. Окей. Это нельзя пока, да? У нас диалог, потому что... Если бы тебе пришлось выбирать, на чью сторону ты бы стал, бастующих или транспортных компаний? Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. То есть ты говоришь, что ты бы стал на сторону компании. Понимаю, ты имеешь в виду, что стал... А если бы тебя приперли к стенке? Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Там что, какой-то номер на боку? Yes, 41. What do you think it stands for? Это значит мой участок! Вот что это значит? Моя мотокарета, блядь, я ее утопил. It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. It's pedagogical. Does he know something about the driver of this vehicle? Говорят, Томми 41, утренний ведущий 41 FM, 41, а это наш статистик, это получил ловелас. Похоже... Ненавижу играть в угадайку, давай их участок, что муниципальное. И шестое... Боже, нет! I'm sorry, Harry. I'm so sorry. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. No. Just no. Say no to this, Harry. Боже милосердный, я утопил машину. Я утопил свою машину в море. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. Удостоверение пистолет теперь это. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. Я могу ее починить. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. 40 тысяч реалов. Я даже за номер не смог заплатить. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. This was 20% of the station's vehicular budget. Это были 20% транспортного бюджета участка. Как там ее вытащить? Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. То есть она просто вот так там и будет? I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. Может, я за кем-то гнался? Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Ну, зато теперь мы можем посмотреть, что внутри. Чё отчаивается? Ну, утопил, ладно, пиздец. Yes. Let's go take a look. Скорее всего, меня выпрут из полиции. Apricot chewing gum scented one. Да, что пахнет абрикосовой жвачкой. August 2nd. Early late summer. You're getting off the streetcar in Le Jardin, east of the river. Her father and mother are middle class. The nylon of her little jacket rustles next to you in the dark like autumn leaves. Her heels click on the pavement. You're walking up to the gate in front of her parents' house. She takes out her chewing gum and you kiss her. A feeling like electricity flows through your whole body. Immediately you know that you've entered a completely different world. Плюс 2 восприятия, стойкий запах предательства.
Так, можно... Так, у меня 20 каналов, значит я могу открыть что-нибудь еще. И что-нибудь выучить. Жемавю. Пальцы, пистолеты. Колеса совести. Джембровская охота. К этому моменту ты уже должен был осознать, что тебе нравится копаться в контейнерах, нравится открывать двери и смотреть, что за ними. Назвали эквилибристик. А пальцы пистолета, хуй знает. Час. Удостоверение РГ... А вот и мое удостоверение. Лейтенант 2 ефрейтор Дюбуа. Окей. Мундир командира... Командир? Полицейская волна, визуальный анализ. Сейчас у меня внушение сумрак. Окей. Тонкий листок бумаги покрыт толстым слоем синего акрила, на котором указано имя и звание сотрудника полиции. С фотографии смотрит более молодая версия тебя самого. Внутри этот человек уже надломлен, но выглядит еще более-менее презентабельно. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Я нашел свое удостоверение. At least something good came out of all this. Лейтенант бросает взгляд на удостоверение, которое ты держишь. Изучить удостоверение. Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and in the lower right corner, your precinct. Осмотреть фотографию. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. But the badge is new. You used an old photo for a new badge. Удостоверение новое, а фото старое. Насколько старое? 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. И он подмигивает? Почему? What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it did on you. It looks like you had quite the charming face way back then. Your hair is brown and slightly curly. Your eyes seem more clear somehow. The lack of alcohol swelling is a bonus, though there's a pinch of that in your cheeks already. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Имя Гарье Дюбуа. Гарье? Harrier. That's long for Harry. So you are Harry. Evrard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Хария. Сокращенно Гарри. Понятно. То есть жаба Эврар нихуя на самом деле не знал. У него не было ни документов, у него нет пистолета, у него нет нихуя. Значит, Гарри Дюбуа. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you officer when he's angry with you, and detective when he's not. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Серия Рев, Ревашоль, Джемрак, понятно. Лейтенант 2 ефрейтор. Lieutenant W. Freighter. Должен стать лейтенант дважды ефрейтор. The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work.
I am a lieutenant. A dva že ефрейтор? The title of Ефрейтор is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, Captain. You have declined twice, thus you're double Ефрейтор. Я дважды отклонил повышение до капитана. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank, in your case, lieutenant. Heavy-duty case-solving machine. Что такое декантаж? Décomptage is the hierarchical system employed by the Revachol citizens militia. It means counting down to twos. Обратный отсчет до двух. The countdown is modeled after the dual leadership system employed by the left during the revolution, which in turn was developed by last-century experimental psychologists in the University of Königstein. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Отклонений? Kings like satellite officers and the additional Ефрейтор rank I already explained. Сателлит офицеры? You are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Значит, ты меня терпел, потому что мы в одном звании? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. He trusts you for now. Try not to spoil it. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Серия Рев 12, 6205, Джем 41. Ну, участок в Джемрахе явно. А вот Рев 12? That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. 126205. Типа, когда выдан? Хотя вряд ли. Сейчас 50-й год. Возможно, дата рождения 5-й год. То есть мне сейчас примерно 50-45 лет. The numbers are not there for good measure. They have an administrative purpose, one that's unfortunately been erased from your memory. Что значит 7 ноября 50-го года? 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. You're pretty sure you weren't doing well, but better? Probably yes. Yes, it's the designation of your precinct. 41, like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor, a lot of asphalt. The 41st is... 41 более? It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. It's no wonder you are like you are, he thinks. But then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiaeva. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Suddenly, names from your decomptage flash in your forebrain. He knew all those people, although they're not from his station. They must be big. Короче, фактически, не просто мы суперзвезда, весь наш участок суперзвезда. The badge in your hand shines as you rotate it. Повезло же мне. Плюс мерзлая бутылка из-под какого-то алкоголя совершенно пустая. Так надо забрать. Это же тара. 20 копеек, 55 копеек. Ну-ка, я не утону здесь? Лед не треснет подо мной? Отпечатки подошв в снегу, они ведут прочь от места аварии. Под брезентом припрятана лодка, окей.
тусклом свете, который проникает в комнату, виден красный стул. Ладно. Открытка. Галстук бабочка плюс 2 драма. Сюда что ли? Окей. Извини, внутренняя империя. Соси жепу. И что, это все что ли, что здесь есть? Блин, может игру на SSD переустановить или загрузки такие. Сквозь разбитое окно видны пыльные полки и забытый стул. Ну, я там уже был. Тара. Найс. Меня следы интересуют, которые ведут от моей тачки. Похоже, оставивший эти следы был либо не в сие, либо пьян до чертиков. Видимо, это был я. Но лодки недавно просмолили. Окей. Быстрое перемещение открыто. Хижина рыбаков. Быстрое перемещение. А это как оказалось среди рыбы. Так, башмачелы. С обладанием эквилибристика. Что за баба? Hi, officer. Хай! Женщина в дождевике стоит на причале и оценивающе смотрит на перевернутую лодку. На бедре у нее висит меч в ножнах. Серьезно? Factory balanced. Bakelite and stainless steel. Anything I can help you with? У меня есть вопросы. Первый, как твое имя? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. What are the other ones? Отличный меч указывает на ножны на ее бедре. А есть у него история? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Погоди, ты знаешь, как с ним обращаться? Not really. Ебать, I know снег some пошел! basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. But not when you're in a tight spot. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Если так эффективно, почему больше женщин не вооружается? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. Правда, большинство из тех, кого я встретил, были напуганы. Ну, кроме садовницы, которая не садовница. Aye. No one wants to talk about how frightened they are. But only frightened people are really dangerous. And plenty of them are dangerous. Куда делись все мужчины? Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Где сейчас свой Gone. муж? Он исчез? Похоже, дело пропавшим. It absolutely does not. We are not going to look for him. Но почему? Это звучит как приключение. No. There's nothing to find. He's dead. Lost to the waves. Oh. He didn't respect the sea. Went out there, drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss,
Know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. Здоровая реакция, пережить и двигаться дальше. Нужно идти вперед. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. А с детьми жизнь не слишком изменилась. This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Внушение рискованно 15. Ей нужно пойти на свидание с еще одним алкашом. Срочно. 3% успеха. -1. Из-за присутствия Кима ситуация довольно неловкая. Кого ищу? Можешь помочь? Let's see. Who are you looking for? Я ищу пропавших криптозоологов. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Это животных, существование которых отрицает ортодоксальная наука. Aha! Like snowmen. Это же люди? Никогда таких не Two слышал. old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Куда они отправились? I don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Well, how can I assist you then, officer? Меня попросили получить твою подпись. Where are you? Вообще, я не хочу ей давать I её. agree to living with construction noise. What exactly is the union building? Эврар хочет построить на части территории деревни молодежный центр. Я на самом деле не хочу, чтобы она это подписывалась, поэтому если игра мне сейчас не даст от этого отвернуться, либо объяснить, типа тебе не обязательно делать, я загружусь. Я не хочу, чтобы... Эврар идет нахуй, вот что я хочу сказать. What a nice idea. She sounds incredulous about the niceness of the idea. Впрочем, не стоит подписывать эти бумаги. Aye, if you say so. Probably better that way. I mean, who likes construction noise? Твоя лодка, указать на перевернутую лодку. Sure is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Солнечная погода, поймай снежинку ладонью. Aye. Sunny days. You got a problem with that? No, ma'am. We have no quarrel with sunny days. Good. It would have been bad news had it turned out it wasn't a sunny day. Bad news for the skiff, bad news for the nets, bad news for the kids. There's a moment's silence. She looks at the slushy snow melt on the yellow belly of the boat. Я думаю, что лодка будет готова. In time, when the sea turns and the winds settle, she will be ready. Waves wash the sand. A skiff moves across the mirror-smooth sea, far away from here. A lone passenger, a fast sloop in the distance, white sails. My prediction, it will be at least 2 days. Так. Еще полчаса здесь. Чем ты тут занимаешься? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Никогда не думал, что море может принести что-то интересное. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Мину. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Мина? РГМ бы пригодилась мина. Где она? Наркотики? Мне уже больше информации. Я спец по наркотикам. Это место выглядит неважно. Почему ты не ушел сюда?
Угу, с двумя детьми сейчас уйти, ага. Уже больше знать о человеческих телах. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Лодка легко качаясь на волнах, не привязана. Доски скрипят под твоим весом. Лестница веревка секу рыб, снующих водорослей. Ладно. А сегодня возможно заглянуть внутрь здания. Заперто. Прачка. Женщина рядом с тазом для стирки напевает себе под нос странную мелодию. Глаза ее закрыты. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran, possibly Sigayan, also known as the apricot sujunti. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Then how does she know you're here? Если вы ничего не видите, откуда узнали, что я здесь? Ну, услышали. I still have a golden ear. Come, come. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. We are not here to cause any trouble, madame. Нам точку мы полицейские, мы создаем проблемы, мы их решаем. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an 12 лет ill назад? omen. Что это, я тут был? Я бывал здесь раньше? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another. Locked himself in that woodshed over there. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. О каком дурном признавании идет речь? Ну, Oh, полиция. the usual. Dark tidings. Black hound. Почему мне никто не сказал, что я считаюсь дурным Maybe признаменованием? they are afraid. Почему Because боялись? you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've been. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Здесь можно остановиться? Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Сколько просите? I won't charge you for it. Take it as a gesture. Блять, а of я goodwill 20-ку from the отдал этому village to the мудаку, я мог RCM. здесь перекантоваться, сука! А! Погодите, вы дадите мне в ней пожить просто так? No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Okay. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Находится в этой рыбацкой деревне. Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Как это? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street.
The place is so pornographically poor, it's not even funny. Но что-то же здесь должно быть. Скажите. Over there, you can find more of the same. Sharks and trees growing wild. That's the pox. Там язва. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them. Язва что Overgrown это? park. An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinderblock houses, shacks as far as the eye can see. Что случилось, Господи? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Кто еще живет в этой деревне? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they are away right now. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Я уже встречался с Лилиан. Lillian is tough. Tougher than the men here at least. If it wasn't for her and the kids, this place wouldn't have a spark of life left. Но я пока не видел никаких алкашей. Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to Можно ли find здесь these guys. подзаработать? Here, for you, no officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Ну ладно, я хотел еще кое-что. She nods, rinsing another piece of cloth. Что здесь дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the Dolorian Church of Humanity. It's been there since before my time even. Почему она заброшена? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. Что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Что ничего Of примечательного? note, the old fish market up on the boardwalk, but it's closed. No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else. На побережье должно быть что-то еще. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Расскажите о себе, кто вы? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. Изабель. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Лейтенант дважды ефрейтор Гарье Дюбуа. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Меня попросили получить ваш пост. Я не буду ей этом говорить. Так, а что это у нас здесь?
А, у меня уровень тоже был. Где это говно, блядь, которое надо подписать? Записка с холодильника? The note is written with a blue pencil. Someone has scribbled S. You find the filament. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Блядь. Сначала порядком истертая, покрытая ржавчиной. Ладно. Белые занавески, плотно задер... Что это, сохранение? А, потому что час дня. Опа, штаны. Плюс 1 королевской совести. Чего, блядь? Что за королевская совесть? Штаны моралиста. Классические светло-коричневые штаны совершенно ничем не выделяющиеся. Они абсолютно обычные, другими словами, идеальные. Ладно. Внутри покрытая пылью простыни, вышившие тюльпаны на кровати. С севера доносятся звуки, там жизнь. Грязную ткань скрывают о стиральную доску. Так, а я тут не пройду, да, никак? Ладно. А, вот алкаши. Привет, ребят. Опа, монеты. Стакобетонные блоки покрыты сажей. Импровизированное кострище, журнал для розжига. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. Иван, ты там еще живой или уже все отъехал? We can sit on benches after we've solved the murder. Усы слишком густые и колючие, не пробраться. Так. Строительные материалы. Кто-то явно бросил строительство в спешке. Так, так. Так, сколько? 7 минут. Текстовый указатель невозможно прочитать из нанесенных поверх граффити. Вандалы. Так. А это мой новый дом, да? Внутри раздается уютное потрескивание какого-то нагревателя. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack. The key turns with a satin. Погнали. Мой новый дом, да еще и бесплатный. Сука, гард ебучий, 20 реалов за ночь, тварь. Да тут можно жить? Пиджак Короев, логика +1. Ёб твою мать. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, such as it is, without the expression. Из окна видны волны, море, церковь. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. В раковине какая-то опасная бритва? Побриться? The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Reborn anew. Like an artist with a brush or a master swordsman, you use the small mirror and the straight razor
with some soap to remove all that unkempt hair from below the nose line. The sharp blade chafes against your skin, producing a scratching sound. The surface underneath the beard feels tender, the air brushing against it chilly. Побритенький. Потрогай гладко выбритые щеки. They feel so smooth, surprisingly so. A feeling of freshness overcomes you, as if you just came from a cold bath. Правильно ли было бриться? The water reflects back a vague image of your clean-shaven face. Despite the bulbous nose, unkempt hair, and persistent swelling, you look a little younger, maybe. A little younger? You almost look like a professional. Ебать. An old mirror hanging. Старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдении за птицами, альманах 39 года. Хитромная установка, испускающая приятное тепло, тихо гудит. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Чем станет для тебя это место? Новым пристанищем, где я смогу тихонько сидеть и пить и умирать, глядя на надбегающие волны. Передовой базой для береговой части операции. Но бесплатно мне этого достаточно, я могу здесь поселиться. Похоже, это мой новый дом. Интересно, куда подевался старый. Westward, across the canal, towers the whirling in rags. Door number 1 on the second floor is locked. Behind it lies a trashed room. 1 floor below, behind a counter, stands an irritable man. In a small shack in the fishing village, a baroque heater hums quietly, emanating a sense of comforting warmth. A wash basin lies on the table, the water inside reflecting the somber face of the world. Far away, on the corner of Perdition and the Main, a nondescript building, obscured in a haze. It's vacant and lost, just like its tenant. Благодарю тебя. Странное ощущение за беспристрастную оценку текущей ситуации. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's a... Look under the floorboards. Загляни под половиц. Ну они, да, они скрипели. Надо чекнуть. Finger pistol, 9mm. Snap, snap, baby. Turns out guns aren't that much for protecting as they are for attacking people. If you want to protect people, really work for them, you have to whip out your signature dual 9mm Villiers finger pistols. Who needs real guns anyway? That conversation you just had? It would have gone better had you snapped those bad boys at them. Note, 9mm dual finger pistols do not count for an actual weapon in a gunfight. Плюс 1 скорость реакции. Предохранители всегда сняты. Если в руках ничего нет, то внушение плюс 1. Найс. Найс. Так, что дальше подумаем? Блять, мысли здесь не на одну игру, это ж пиздец. А если я что-то забываю, то все получается. Белый траур я это забыл, и его заново, видимо, нельзя уже. Но он был для меня лично бесполезным, мне кажется. Погнали джемерскую охоту. Так, а как взглянуть под половицу? Я ничего не могу.
Сколько у меня? 6 бутылок там, окей. Ну, на 60 копеек, наверное, сойдет. Может, нужно здесь смотреться еще? An old mirror hang. Нет, кровать. The bed is comforting. Окей, не время отдыхать. Вот сейчас Ким охуеет. Или не охуеет. Будет прикольно, если охуеет. Здорово, ебать. Yes? Это самое указательное лицо. Я побрился. Yes. I don't know what to say. Perhaps. Что не так, скажи правду, Ким. I'm not really sure about this turn of events. I think the mutton chops might have been a better idea. They sort of seem to cover up some of the. Они прикрывали. Он умолкает. Either way, good on you. You were saying? Мог это врать, чудовище! А еще напарник. Так, дети. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Должно быть близнецы Лильен. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Лили наша мама. Объясняет второй. Все так же высунутый цифр. Это я и The сказал. stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well. Wow, so intellectually stimulating. Дети тупые. The stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. You're bad with kids. У тебя что, есть медаль лучший друг детей? Maybe I am. Now, how about some actual police work? We are not getting anything here. Пока детишки не получится. Детали рассмотреть сложно, да приятно, очень уютно. Кладка для цветов, который ничего не растет. Может весной. Так, я что, в дом Лильен зашел? Не очень вежливо с моей стороны. Надеюсь, вы быстро. А еще лучше. Где документ? You take the legal documents out of the envelope. Что за девочка? Hello, mister. Крошка Лили. Здравствуйте. На диване сидит девчушка не старше 5 лет. Она смотрит на тебя с искренним любопытством. She clutches a small stuffed animal. Ты дочка Occasionally, she twirls it around. Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Да, мы That's слышали. nice. My mom is great. She's never angry or anything. У тебя блинцы на улице твои братья? Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. They look identical. Что это? Указательное чутье птицы, свисающей с потолка. It's a grouse. Рябчик, пищит она, широко улыбаясь. You might be able to get on God's good side if you replace the broken skewer you almost certainly broke. Не хочу я к Гарту подпадаться. Пошел Гарт нахуй. I don't know. Sure, just go and get it. I don't like it anyway. It looks angry. Alright, you just need to grab it from the ceiling and go. Что у тебя в руках? It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like.
Она поднимает игрушку, чтобы ты мог ее хорошо рассмотреть. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Кажется, барашка не слишком хорошо себя чувствует. Yes. Lammy has lived a long life. Lammy was a Ревошольцем? No! That's not it! You know where you are, Lammy? I think she means revolutionary. Yes! Lammy was a Revolutionary. Окей. Брикеты промышленного угля горят, сияя оранжевым. То есть ничего, семья из 4, а кровать двухместная. В принципе, есть еще и диван. Ну ладно. Букварь, книга для малышей. Alright. Пора изучать букварь. Учебник для первого класса начальной школы. На обложке человекоподобный медведь толкает перед собой тачку с буквами. Справляется он не слишком хорошо. А почти упала, Б давно пропала. Детям надо быть повнимательней. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Это именно то, что мне нужно. This book will show you the score. Get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. The alphabet. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. Я готов. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. H is for homeboy. I is for econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Очень забавно. Детская книжка, слова типа надир. Вот это все. Q is for quasar. Rhododendron. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. That's it. You know the alphabet now. Это так называемый МЯ, международный язык, разработанный граадскими учеными в 20-х годах. Например, синус означает символ. Ебать. Каким теперь я знаю алфавит? Good. I also know the alphabet. Въебывается тут. Так, там алкаши сидят. Тара. А сейчас надо было уже скоро заканчивать. Время уже, блядь, час ночи. И звони Абигейл, бурчит небритый мужик с ярко-красным носом. Он прищуривается, как будто узнал тебя, а потом отворачивается. The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call her, Я могу звонить кому захочу, не указывай мне, что делать. Don't call her. You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Почему не должен звонить Абигейл? He snorts and beckons you to lean in. Наклониться. call Abigail. Don't.
call Abigail. Кто ты, как Don't зовут? call Abigail. Понятно, расскажи о друзьях. Don't you fucking call her. Hear me? Его голос дрожит и Abigail? слабеет, скажем, словом. Абигейл шепчет, он замолкая. Отвечай на мои вопросы. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it Ну together. дай это ебаться до бомжа, Ким, ну весело. The drunk man starts coughing a really disgusting, hacking cough. Don't call her. Ладно, -1. Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? Does he actually know you? Or is he just shopkeep friendly? Я тебе не друг, я офицер полиции. So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Спирт за 300 рублей. А ты охуел там. Ну, с другой стороны, бухло за 1,5 рубля. А пачка за 2 рубля? Блин, вот бы нам такие цены. Ничего себе ты предприятие организовал. Oh. The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquise, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now, I've got everyone on my hook. Он разводит руками, улыбается, кривой беззубый The улыбкой. hook. Where is it? I can't see it. Похоже, что тоже на этом крючке. Of course, of course, of course. It is what it is, you know. What it's always been. Амфетамин. By amphetamine, I mean speed. Кажется, ты пропустил мимо ушей, что я офицер полиции. Sure did, buddy boy. That's why I said amphetamine. I mean speed. I mean amphetamine. I got both. Я думал, под спидаем ты подразумеваешь амфетамины. Aye, that's what I said. Good, good, my man. Now Почему what can I бутылка offer? спирта стоит 300 рублей? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Никто не станет покупать спирт за 300 рублей, это бред. You know what's crazy, actually? Он ухмыляется, начинает хохотать, а потом делает 3 глотка из своей бутылки с пивом и пристально таращится на тебя. He's finding it difficult to focus his watery gaze. What? Ты сказал бредово. О чем? This guy. Откуда у тебя спирт? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. Достал в врачебном кабинете. I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Он сплевывает на землю перед тобой отвратительный желтый сгусток. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Звучит довольно It опасно. was. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead fingers. Биолог глобус пропил. It's like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila! What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol. 2 I already sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. Don't say it. Думаю, это может оказаться полезным. Да. 3 real and it's yours, friend. Well done.
That's a much more reasonable price right there. Makes sense now. Окей. Just make sure to Я зачем-то купил enjoy спирт. that one, friend. If you drink this, then you'll die. That's a fact. And that's why we're going to save you from yourself and store this as a sellable item. Go sell it at the pawn shop for a profit. Sure, friend. You know it. Don't mind old Rosemary here. He's a buffoon. Let's have a word after your high-concept transactions. I'll give you the lowdown. Мне есть что тебе сообщить. Ну давай. In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. Hey, tequila! Мужчина за 30, одетый в спортивный костюм из ликры, ставит на стол свое пиво и протягивает тебе руку. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? Кажется, мы с ним уже разговаривали. So what's happening? Погоди, текила? Yeah, Tequila Sunset. How are the high-concept, reality-based adventures proceeding? He says it like it's obviously your name. Like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street gang. Я вернулся, чтобы победить, починить себе реальность, я здесь за... That's the spirit. I used to shape reality into my image a long time ago. Those days are over now. Так, сколько у нас? 12 минут. Окей. Он смотрит мрачно на свою засальную куртку из ликры. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Idiot Doom Spiral, huh? This is bound to be a good, high-concept conversation. At last. А можешь ты со своими друганами подписать эти документы, показать письмо Эврара? What's it about? Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more than a few lease forms or whatever the fuck they were. Anyone's got a pen, the pro's gonna do it. Прям по-взрослому засели. Ну чё, нормальные мужики культурно отдыхают, что я могу сказать. All right. Отлично. Он хватает ручку и бумаги и очень осторожно выводит рядом с подписью «Лилиан, дурак от роду так». На документе должны стоять как минимум 2 подписи. Hey, Abs! Эй, Аби, орёт он. Hey, Abs! Неразборчиво бормотачу алканавту, сидящему рядом. Don't you? You cool, Abigail? I need you to sign this document right here. It's important. Don't call her. Он хватает бумаги трясущимися руками, кладет на них колено и начинает медленно выводить буквы. Из-за дрожащих рук разобрать его почерк практически невозможно. Don't call Abigail. Great job, Abs. Nailed it. Он дает бумаги тебе. Ручку. Don't know if I've mentioned it, but I used to be a businessman. And as a businessman, I'm going to keep the pen. For my trouble. No, that was my favorite thing of all the things you have. My favorite is the gun he lost. Техник говорит, эта ручка была моим любимым предметом координации, а мое это пистолет, блядь, который ты проебал. Вы оказали огромную услугу деревне РГМ Ривашоулю. Hey, guys. We're heroes. Он яростно машет рукой остальным парням. About fucking time, man. I've done my duty. Он подносит ладонь к голове, чтобы отсалютировать. Don't call Abigail. Thank you for your services, gentlemen. Should we go and mail these? I think I saw a mailbox on the plaza. Okay, what's on your mind? Что за Tequila Sunset? Your Tequila Sunset. Ну, очевидно, в мои 3 дня запоя я с ними бухал. We've met before. Don't you remember? No,
You sure don't. Nope. Aha. Do you want to know how Tequila Sunset came to be? Давай. Mm-hmm. Let me take a sip to moisten up my cords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday, and by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Пятницу? Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. Он делает еще один глоток и продолжает. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. It is. Это очень концептуализация. Концептуально, концептуализацию. Так и есть. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. Прошу продолжать. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this, we get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling. One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard? Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Не стоит недооценивать скорость, с которой могут перемещаться алкоголики. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come! So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, The time hath come for Tequila Sunset, the end of all things. Ничего не говорит, и так ты сохранишь больше достоинства. After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. We ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit, like some kind of sea monster. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to. We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. Tequila Sunset звучит неплохо. Yeah, I agree. Как долго мы зажигали? Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. Wow, that's quite a story. Да. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. If you only knew. Так, у меня еще дженерская охота. Окей. Я упоминал еще какую-нибудь потерю? Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy.
In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. Ну, всего лишь 40 тысяч денег за мотокарету. У лейтенанта, по-моему, в год там, что ли, 2000 или типа того, получается. Игру что-нибудь про моих коллег. You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show. Я говорил что-нибудь о расследовании. Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. Я работаю A один. lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism. Я рассказал что-нибудь конкретное о той особе, которую меня раздавил. Ну давай боевой дух уничтожим просто хуям. Погнали. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard. And that we've all been fucked too. No one's fucked me. I do the fucking around here. Abigail. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Мы обсуждали политику? Yeah, you kept talking about how the coal mine owners were fucking us all over, just like that woman fucked you. I didn't agree with you, by the way. The spectral hand of the market makes sure everyone gets exactly what they deserve. Могли вы понять, что я коп? You kept calling yourself a goddamn superstar who'd cleared 501 cases. Но у меня не 501 дело. As you've already determined, the actual number is 216. But what's a little embellishment between friends? Да, давайте приукрасим 216 раскрытых дел до 501, потому что 216 как будто это уже не какой-то ебучий рекорд. No thanks to the squares at the precinct, as you put it. It's a hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. Что тут делать? We are saving the world. О, смотрит на своих товарищей. Please don't call. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. So now it's a pirate's life for me. Кажется, ты неплохо умеешь рассказывать историю, поделишься еще какой-нибудь. Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right, why not? Better than a beach bum. Не хочешь рассказать, почему тебя назвали дурак от роду так? It depends, really. Are you willing to help me out? Если это квест, Idiot Doom Spiral. О, как его зовут на самом деле. You might get scammed here. Booze. Did you already forget our party? The thing I relayed to you up. So, have you got anything for good old Idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. На, красный командор. Classy. Он выхватывает у тебя бутылку и вдавливает пробку внутрь горла. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Don't call Abigail. Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. I was once a reasonably high net worth individual. A founder / junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. Abstract value generation, value per person, high concept stuff. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. Сколько человек на тебя работает? 22 full-time employees, an all-star team, a potentially historical set of individuals.
Worrying about them often kept me up well into the morning hours. Бег помогал? It did. With my trusty Sansariq tracksuit, I felt like I could conquer the world. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. Задумчиво произносит он, стряхивая пыль с засальных штанов. Что случилось? One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. Он трясет бутылкой и издает звенящие звуки. His eyes are clouded. His dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. I wish I were, Tequila. I wish I were. Instead of my apartment key, I'd taken the key to the office. Какие-то охуительные истории пошли. I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. Just then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Какая-то охуительная прям история, прям вот так вот охуительная. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. Нет. He pinches his thigh as if to check whether this reality is. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Такое чувство, что ты что-то пропустил. Tequila, I've thought about this series of events for a long time. If there was anything else to it, I would have thought of it by now. Why didn't you go to the authorities? Well, at one point they came to me, but, you know, I didn't have any ID on me, so they tossed me in jail for 2 days. I can't say it increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen. Я не могу в это поверить буквально, да. Me neither, Tequila. When I lost my keys, I lost more than access to my apartment. I also lost my leverage over humanity. I wasn't a high-concept creative director anymore. I was just some homeless asshole with a premium Sansariq Lycra tracksuit. You can't imagine what that does to a man's confidence. Anyway, that was all the story one bottle gets you. Almost empty, this one. Почему ты постоянно все теряешь? Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty? I used to own my reality situation.
My business buddies and I had our own... Now Da-da-da-da. I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. A lost jacket? Sounds like a mystery you could look into. Да-да-да, задание. Как называлось твое агентство? My agency, man. The Boom Boom Room. Our concept was combining high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts, and oil painting. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high concept cultural incubator called Thin Air. The artists were happy, the clients were happy. I was financing a group of poets in East Revachol who were developing a new universal poetic language. But then it all went to shit. Sounds intriguing. What say you, Art Cop? If it sounds like it makes no sense, that's because it doesn't. Смешивать масляную живопись и сиськи для рекламы — это не искусство, это просто сценичное братство. Не согласен. Не согласен. Смешение высокого и низкого торговли культурой — все это мне очень по душе. I know. It was fucking awesome. Too bad I went on a jog, unleashing a cascade of doom that washed it all away. Что там по поводу спортивного What? костюма? You've never seen 100% Lycra before? Go on, feel that primo material. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Good God. It's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. Потрогав ее, ты лишился по крайней мере 15% человеческого достоинства. Randomized trials have also found Lycra, TM, to be associated with a number of exotic, highly malignant cancers. So you also have that to look forward to. Ах, классно. And then there's the smell. But you don't even want to think about that. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. That's because your paws are fucking filthy, Rosie. We're right next to the bay. You could wash them anytime. Что там по поводу потерянных? Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my Lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom Spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Да, конечно, что, где ты ее потерял? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk or walking along the beach, or checking out somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. My fellow members of the Union of Moribund Alcoholics, they're exactly what they look like. Hey, Tequila! Shut the fuck up, Rosemary. He's Shut a the cop, fuck up! Remember? I thought he was a cool cop. Don't call up. And this is Abs. So yeah, that's basically us. I'm all ears, Tequila. You too, Окей. The Jamrock Shuffle. Jamrock Shuffle. In a way, yes, you are treasure hunting. Most officers from Precinct 41 do what is called the Jamrock Shuffle, cracking open containers. Most of them are from Jamrock or Coal City, the poorest parts of Revachol, that also overlap with the network of royal catacombs called Le Royaume, just beneath the streets. As children, you would all go underground, hoping to find treasure, and come back with a rat's tail or a used needle. That playful curiosity must still be in you. Who knows, maybe one day the Orbe de Montagne, the Holy Scepter, and the Cocaine Skull will all be yours. Окей. Так. Бля, что мне дается?
Вы будете находить более качественные предметы в запертых контейнерах. Ну ладно. Так, все. Все, не могу пройти, да? Непроходимый шлагбаум. A drop in temperature, an easy flow there, an empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drivers smoking on hitch steps. Чем пахнет? Chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion has opened a hole in its roof. An elm tree watches over the building. Its branches are dripping with rain and snow. The road is smooth and motley. Craters filled with a black asphalt. The asphalt, first laid, is grey already. A row of tenements are under construction. A tub warm with water, white with soap. A man bathes while radio waves transmit the lottery numbers. 4, 18, 21, 4, 1. A modern washing machine rattles a drawer full of silverware. Number 312D. Young girls used to come here, huddled up, hoping for more warmth than their thin coats give them. The bus took them to school. It has not run for 8 years. There were not enough girls to sustain its cost. Craters pocked the surface. Children played in them until heavy trucks full of black pitch rolled in. The landowners have filled the craters with money. It is a vital artery of the flow of trade. There's one bump on the road. A dead dog lies flat about 200 paces away. Tragedy comes from the wheels of a fast RCM vehicle, hurrying to work. The cold washes over you. The sound of the sea as the wind moves the aerosol. A detective stands behind the boom barrier. A breeze moves a curl of his hair. Маленькая черная ласточка кружит над тобой, слышно, как она щебечет. О. Я вижу деньги. Вода течет с запада, значит, источник там. Трубу прорвало. Поедены ржавчиной буквы мазут. Ебать, рубль. Тростник украшает заднее колесо мотокареты. Аромат. Я думаю, охуенный. Быстрое перемещение открыто. Церковь. Нужно вернуться сюда, когда пойдет снег. Странное чувство. Оно быстро проходит. Окей. И ржавая вода на тебя взирает собственное отражение. Без бакенбардов. Без гримасы. Просто унылое ебало. Так. Окей. На навык докачать и открыть еще. О, жутец. Перед тобой разводной мост. Его можно пустить только с другой стороны. Ладно. Вибрация бочки. Музыка идет откуда-то со льда. Рыбешки носятся стайкой вокруг заборного столба, затем бросаются в рассыпную, скрываясь во тьме. Рубли. Все, в дырках может в этих столбиках спрятано сокровище. Надо заглянуть. О, в каждый можно? Окей, погнали. Рубль. Алкогольный напиток полтер крепкая. Найс. Бабки, ебать. Еще. Уф. 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 Охуеть. Сен-Брюнс 1147. Ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания.
стене видны пыльные скамьи. Многих не хватает. Уф. Темнота скрывает алтарь. Или что-то вроде того. Слишком темно, чтобы разглядеть. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself. Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. The carving on the doors remain unchanged, closed with a padlock. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Что в нем такого современного? It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Видел это символ раньше, указать на него. He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. No. Что, по-твоему, это похоже? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. Что здесь указано в молитве правонарушителя? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Согласен, она очень современная, но что на ней? Весельчак, который не знает, что умер, или мертвец, которому все равно? Где кроется источник иронии? That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Блядь, ну чё ты, чел? Попробовать оторвать наклейку, не порвав ее при этом. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Наклеить ее в журнал следом за последней записью, там ей и место. Наклеить ее на журнал, прямо на обложку. Looks like today was a gold star day. Сделай свои бумаги более стильными. У меня секретное задание! Я сделал секретное задание. Арты нравятся? Нет. Арт-дизайн тут просто охуенный. Так, смотри, The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all, but a nail. The work has been done recently and is unprofessional, to say the least. Сюда уже входили не так давно. Should you want to get through, it might be easier to just pry the whole thing off. И тут в дело вступает старая добрая монтировка. Maybe we should circle the building first and look for another way. The building has seen enough mistreatment. Может, начнем с поиска той бочки, от которой по льду расходятся вибрации? Я уже слышал этот звук раньше. Yes, the pulsing base. A sure sign of junior delinquency. Somewhere east of here. There's something on the sea ice there. Там на морском льду что-то есть. Окей. Блин, а локации-то здоровые, пиздец. Ага. Под камнем баблосики. Бункер какой-то. Эти ржавые шестерни когда-то приводили в движение весь механизм. В этом здании когда-то располагался двигатель. Должен быть очень большой. Цепь тянется куда-то в океан, кто знает куда.
Эту бочку выбросили недавно, все еще пахнет мазутом. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. Что это вообще такое? It's military. A service depot of some sort. Склад снабжения? И что он снабжает? The washerwoman mentioned a depot at the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. Переправляли по цепочке, что ли, как-то? Техника, невозможно открыть дверь. Эта красная проверка доступна всего один раз. Ну, я тогда не буду. Нужен ключ здесь, видимо. Давай по-нашему по-простому. Смотри, что в Афгане служил. Как Афган будет по-французски? Потому что у нас тут все очень по-французски в этой игре. Риторика 1, эмпатия минус 1. Окей. Халява есть халява. Le Афган. Сигаретные бычки, заметные под камнем марка Тиумутири. Хотя, учитывая, кто такой главный герой, скорее всего, не служил под Ле Афганом, а бухал под Ле Афганом. Нужно запомнить Тиумутири, это почему-то кажется важно. Окей. Кто-то сжег здесь костер давно. Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Эта лестница слишком ржавая, чтобы забираться при ней, она вся разъедена морским ветром. Радиовышка управляет движением судов в заливе и с трудом. Надушенный шарф, плюс 1 трепет, минус 2 грубая сила. Окей. Там вдалеке, куда уходят столбики, видны небольшие... Я не могу прочитать, игра, ну что это за субтитры такие? Вообще уже оффать давно пора. А еще у музыки есть глюки есть. Так. Могу сюда пройти? А, нормально, здесь можно пройти. Окей. Бухлище валяется. Должно быть, это потребовало немало терпения. Ага, камни кто-то поставил, окей. Здрасте, тетя. A shaggy-looking girl in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh, hello there. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. На улице без шапки. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Ну что, может, зажжем? Если вот тебе не помешало бы надеть шапку. So should you. Тебе тоже. У меня есть шапка, технически. Если я вообще никому ничего не должен. Я закон, а вот ты должна делать то, что тебе говорит закон. Я в шапке зимой. Я тоже в шапке зимой хожу. У меня тоже, и она у меня есть указать на свой головной убор. Oh, I didn't notice that. Это удобно. Тебе тоже нужна шапка, если ты планируешь и дальше оставаться на улице в такую погоду. Ну раз уже с этим разобрались, у меня есть пара вопросов. Sorry, man. My mind was elsewhere. Shoot. Как тебя зовут? Estelle. Her hair is dyed blonde, with dark roots showing. Страшная блондинка. There's a coarseness to her features,
some masculinity below that timidness. Немного угловатая, но скромная манера может выявить некую мужеподобность. Фамилия. Why? Из полиции, это нужно для отчетности. Okay, it's Berger. Берже. Асель Берже. A very common name. Надо было тему про шапку продолжить. Я в этот день среды я профессионал. Я даже побрился. Я буду вести себя нормально. Не 100%, но... Что это за устройство? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Переносное записывающее устройство. И зачем? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Что такое контактный A микрофон? contact mic records sounds from inside things, like this ice. Наверное, микрофон может записывать звуки, которые исходят внутри чего-либо, например, внутрь этого льда. Your mangled brain would like you to know there is a boxer called Contact Mike. Энциклопедия такая, а есть контактный мик. Майк, мик, микрофон. Ну да, это было бы сложно перевести более вменяемо, чем здесь. Да ну, а по поводу имени моей жены есть какая-нибудь информация? Как насчет матери? Спасибо, энциклопедия. Very cool. No. You're welcome. Как штука The работает? mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Где взяла микрофон? Same place I got the recorder from, the Palaceum. Что такое Полизей? Oh man, you haven't been to the Palaceum? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. В Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Ван Эйк. Oh yeah, guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum going kind of person. Я пашу. Ну-ка по-английски. I get down. I don't know what that means. Я верчусь. I don't know what that means either. I get down. I grind. И я не знаю, что это значит, но у меня есть неоспоримое доказательство моей крутизны. Это сломанный проигрыватель и разнесенный в пух и прах номер в гостинице. That's cool. Круто. Девушка дышит на пальцы, похоже, она не знает, что делать. Ты права, я не поспеваю за временем. Sucks, man. Was there something else? About the contact mic, perhaps? Если подумать, у меня есть вопросы, не связанные с микрофоном. Okay. Что ты здесь делаешь такой холод? Recording, I guess. Что именно? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. What happened to the old headphones? Что случилось с наушниками? My boyfriend sold them. Ну, мудак. I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. A lie. They were probably pawned off for something suspicious. Suspicious. Sus. А зачем ты все записываешь? Трещины, шаги. The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They'd make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. Okay. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. Она потирает плечи и оглядывается по сторонам. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. Take this, your call. То есть она начинает стягивать с себя круг. No, man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. То есть она отступает и бросает на тебя многозначительный взгляд. Я не отдам ей свою шапку. Нет, блядь, эта шапка дает бафы.
Ты сказал, что есть музыкальное место. Где здесь? That? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. And who are these boys? Парни. Yeah. Andre and the guys, they're inside, in the tent. And why is that? Почему ты мир здесь, а парни сидят внутри? They got too much stuff crammed in there. No room. Каких вещей? Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And there's piles of it. Ты протянул ручки, что продал твой парень? Почему бы и не оставить часть вещей снаружи, чтобы тебе не мерзло? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Go ahead. Эмпатия у меня, конечно. Магнитофон валяется на льду, словно выброшенная игрушка. Поднять его. Что у меня с эмпатией так хуёво-то? Расскажи мне поподробнее об этом музыкальном клубе, который вы планируете открыть в церкви. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking, like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for anodic music here. Not in a million years. Что такое анодная танцевальная музыка? You know, anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Какими еще электронными инструментами? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity, but isn't guitars. Also found sounds, stuff like that. Значит, вы хотите превратить церковь? I know. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, don't get me wrong, but you're cops, right? Да, почему вы спрашиваете? Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys, because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? Посмотрим, предпочитаю ничего не обещать заранее. They're inside that thing there. Would be cool if you did. Was there something else? Ты повесил замок на церковной двери? No. Not really, no. She's trying to get out of a direct lie with semantic tricks. She personally didn't put the padlock on the door. Показать наклейку в журнале, значит это не твое. It's Noid's. Ноик. Этот Ноик твой друг? Yeah, I guess you could say that. Почему он повесил замок на церковную дверь? To keep more weirdos from getting in. Fucking Martinez. I'm sorry. It's got the worst weirdos. If you get around to it, ask Andre about him, he'll tell you. Это церковь, я хотел кое-что Go спросить. ahead. Okay, bye. Ладно, а теперь точно все, кроме одной вещи. Что мне дает моя шапка? Она дает мне один логик. Я не отдам свою шапку. А вот эту шапку на скорость реакции, в принципе... Тем более она еще и теплая. Hello again. Recording, I guess. I think. What happened to the old headphones? My boy, I don't know. A lie. The musicians in... Anyway, I don't really... Take this. No, man, It's okay. Thanks. Эй, 5 опыта за шапку. Ну и хуй с ней. Девушка натягивает на себя головной убор. Он ей немного великоват. Go ahead. Эмпатия стала лучше. Уф! Ну могли бы шапку... Или это шапка на ней? Хуй поймешь, шапка на ней или не шапка. О. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40, the youth center. Ой. Ладно.
На этом точно все, уже почти 2. Чё, всем спасибо, что заходили. Кстати, а там русский же должен был стримить «Властелин колец», по-моему. Или он стримит, или вообще не стримит. Ну-ка. Может, у него рейд скинуть, если он... Ну-ка, Twitch. Хер там, нихера он не стримит. Ну тогда ладно. Всем спасибо, всем пока. Завтра будет 30 минут Резидента в демке номер 2.